Mursil for example ameua na kuja ambia wakili ameua, the fact that you have killed has no meaning to the lawyer. It is just a statement you've made. What the lawyer needs to know, what evidence has been produced, because mara mingi unapata wakili anataka tu kuona kuna evidence gani na nini prosecution inasema. So whatever the prosecution brings as evidence, that is what I rebut. I fight against that. So whether you have killed or not becomes an issue. Wow. The issue is now the evidence. So what evidence are you bringing? In short, you lawyers, you are not Democrats. Like you only give or say whatever you have to say based on what your clients has instructed you to say. What I can say, a court of law is a court of evidence. It is evidence that guides the court. You can actually come and you cry, but you don't produce the evidence. At the end of it all, the judge will need to see what evidence do you have before the court. Hassan Mahmoud. So whether you say ukweli ama uongo, it is the evidence that speaks. Hassan Mahmoud. Rebut your coffee first. Rebut your coffee. Rebut your coffee. Imechemka huku. Guys manzi, hapo manzi kama dawa, the first informative on TV show guys manzi. Jamaa wenyewe hapa Mursal mwenyewe. I'm back guys. Kama sema kama kaida, new year, new things manzi. Na on my side nimetembea nani pale my guy? Miches Juma from All Is Gold Entertainment. Yes my guys from All Is Gold Entertainment. Miches Juma, kwanza leo tuko wapi leo? Tuko ndani ya Memory Verse Hub. Memory Verse Hub kwenyewe manzi. Mandhari iko aje? Maandalizi ya hii place iko fiti, iko located ndani ya Kibera namba 8. Unajua wase wengi hawaamini kama ndani ya namba boro vitu fiti kama hizi zinaweza kuwa. But here we are ndani ya Memory Verse Hub kwenyewe. Kabisa. Wanyi mwana mandhari tuko salama kabisa, tuko na chai pale hivyo. And guys leo tumeanza tutembea nani kwanza mechi pale leo? Tumetembea na Hassan Mahmoud. Acha tu niseme jina kwanza bila titles. Tutafika wakati wa titles kubwa ndo mjue mbona tunakaa hivi kiustaarabu. Naam, before guys mazao kama hujaendelea bado mazao make sure subscribe pale hivyo na una click hapo notification bell kwa my guy pale hivyo Miches Juma from All Is Gold Entertainment, na pia hapo kwa Mursimu sana mazao weka kengele tuende tukisonga 1 2 3 guys, click hapo notification na weke kitu, si ndio? Anyway guys manze, direct to the point manze. Hatutachelewesha leo, tutapeleka kwa and only Hassan mwenyewe aanze kujiintroduce, uweze kumjua kwanza. Vipi Hassan lakini? Uko poa sana. Uko salama kabisa? Uko salama kabisa. Thanks so much for coming. First ningependa kujiintroduce kwa tuweze kutambua. Asante sana kwanza kwa kunipatia hii fursa ya kukuja kwa show yako. Nilikuwa nikikufuatilia sana na I'm honored to be in this show today. So my name is Hassan Mahmoud, mimi ni mkazi wa Kibera. Nimelelewa hapa Kibera, nimesoma Kikoshe Primary School, baadaye nikaenda Queen's High School, madrasa nimesoma madrasa Tulfala Makina. Kwa hivyo mimi ni mwenyeji Kibera na najua kila chochea mtaa. Kama kuna sababu mgeni njoo mwenyeji hapo ni na una ni mwenyeji kama vile unasikia pia nasema bia ni wasomi hawa unasikia step by step guys manze, kama kada abaja take first cup of tea manze na tukiweza kuendelea, si ndio? Kweli Miches Juma, tuanze na wewe, tuanze hapo leo. So maybe Mr. Hassan, so tukianza kwa zile ma titles ambazo tunakujua nazo kama advocate wetu, so tunajua for you to be a qualified lawyer. Sasa tumeanza kuingiza zile titles lazima ukoe pita pale kwa shule, maybe kama ni university for 4 years, then sasa kwa shule ya kuwa wakili for another 2 years, then pale unapata LSK number or something. So hebu tuambie kwa ujuzi wako umeweza kupitia hayo yote? Ndio, asante sana kwa swali yako. Nimeweza kupitia hayo yote. Ili mtu aweze kuwa advocate ni lazima mwanzo apitie university. Kupitia university lazima ufanye kwa miaka 4. Baada ya kumaliza university ukigraduate, sasa umehitimu kuingia the Kenya School of Law. Kwa hivyo Kenya School of Law sasa pale you are being taught how to become an advocate. Meaning kuna vitu mengi ambao utafunzwa, kuna drafting, namna ya kuenda kotini, namna ya kuzungumza na watu na mambo mengi, na hata the ethical practice of the profession. So ukishamaliza kwa miaka 1 mwezi 8 au tuseme miaka 2, sasa bado umemaliza, umefanya training yako kwa law firm ama pali pengine, sasa una petition. Kuna kitu inaitwa kupetition. Kupetition sasa unaandika barua kwa Chief Justice. Unamwambia umeshamaliza hiyo process yote na unaona umehitimu kuwa admitted as an advocate of the High Court of Kenya. Sasa una petition, akikubali utapata communication,
utawekwa kwa Kenya Gazette badala ya kuweka kwa ukishawekwa kwa Kenya Gazette, sasa unasubiri tu siku ile unaambiwa sasa ni siku yako ya kuenda Supreme Court kuapishwa na Chief Justice. Wow. Tumeenda sana pale from the hapo hizo process zako kutoka pale kwa kuapisha. First of all, Hassan, how is the journey of primary school na secondary school? How journey imekuaje? Hii lawyer ulikuwa nao kwa mentality ama the someone who adapt kwake that if I grow up I want to be like someone person. Ilikuwaje mzee? Mimi nikiwa primary school, kitu ya kwanza nilikuwa I had a lot of passion for reading storybooks. I also had passion for drama and music festival, and at the primary school tulikuwa na mwalimu ambaye alikuwa anatufunza mambo ya debating, mambo ya kuenda public speaking. So in 2009 and 2010 I was actually the best public speaker in the country of Mombasa. So I was even awarded by His Excellency the President then, Mwai Kibaki at State House. So from that point nikakuwa na ile motisha ya kuendelea. So because nilikuwa nikidebate sana, even the great debaters contest kwa Citizen, nilikuwa na ile interest sana ya kukuja kufanya nini, kuweza kuwa wakili. Sasa nikapata watu ambao pia wanani push hadi nikafanya nini, nikaweza kuwa hiyo wakili, alhamdulillah, kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Wakili mwenyewe, before to permit, piga nini kidogo kawa kidogo. Guys, basa leo pole guys, na taratibu tuko memory bus hub mzee, na lazima take it slowly, si ndio? Anyway, wakili mwenyewe, unajua hapo hivyo umesema that uliwadiwa na president, that's 2013. That is 2010. Ina maana nyota ilianza kitambo sana. And now the nyota ambayo imekuja tumeiona, si ndio kweli? Anyway, about school fees manze, how was it? Was you sponsored ama mzazi ndio from the screen pale hivyo? Kama hizo mjua watu ambao kujua from Kibera slums manze to local ama to Kilimani kwa pale ama Milimani kwa pale hivyo. Manze it's hard bro, it's hard. How was the journey bro? Asante sana. Me first I was actually born at Kambi Muru. Kambi Muru iko hapo karibu na base ya Gogo hapo. So nilizaliwa hapo then, but my parents were not able to take me to school. So the first school I attended was a Christian school. SDA ilikuwa hapo Kambi Muru. So tulikuwa tunachukuliwa, tunapelekwa pale, tunafunzwa, we are given food. Baada ya kupatiwa chakula, unarudishwa nyumbani. Then one day my mom met the founder wa Kikoshep, anaitwa Reverend Dr. Anno Witi. Alikuwa pia ni bishop na alikuwa ameanzisha shule yake pale Kikoshep line 7, but alikuwa na run clinic. Ndo wakatuassess, wakasema these are needy kids, wakaniingiza kwa Kikoshep Primary School, but ilikuwa lazima mzazi alipe kiwango fulani na shule kulipia kiwango fulani, lakini wazazi kwa vile hawakuwa wanafanya kazi and all that. So it was a challenge. I cannot say that it was a smooth ride, because at times we'll be sent home for school fees, and when you go back you are told go back home, you need to pay fees. And now my parents were actually not working, so I mean it has not been an easy journey for me. There's been a lot of challenge, but I've also had people who mentored me throughout this process until nikafika pale ambapo nimefika. Kwa hivyo mimi, jambo langu kwa wenzangu inaweza kuwa nobody should ever lose hope, regardless of the situation of the home, whether you come from a rich background or a poor background. As long as there's that determination and you believe you can make it, then kila kitu Mwenyezi Mungu anakurahisishia. Mzungu alisema nothing comes on in lazima utie bidii kabisa. Mtu mwenyewe uko sababu gani? Maybe Mr. Hassan Mahmud mwenyewe, wakili wetu wa namba 8 kama Kibera. Kuna watu pia wanataka kujua the difference between a lawyer and a judge. Kuna utofauti ama hawa watu they are all the same thing? Asante sana. Wakili ni mtu ambaye anaweza kurepresent kotini. Alafu judge ni mtu ambaye amekaa pale, wakili ana present, anamwambia judge, huyu Mursil hajafanya hii makosa kwa sababu ya hivi na niko na evidence hii na hii. Baada umesha present, sisi tunasema Kenya is an adversarial system, meaning you have to present before a judge and you put your evidence before the judge. So once you put your evidence before the judge, you now leave it to the judge to make that decision, meaning the judge ataenda tena akae angalie the evidence you produced na they will bring a judge. Kwa hivyo a judge is someone who makes a decision once you have all
presented. Lakini pia kumbuka huyo judge ambaye ako pale is also an advocate or is a lawyer, because lazima uko umepitia kufanya law so that you become I mean you can become a judge if you decide to want where applications has been made. Okay. Now, so maybe after going through the 4 years education yako kwa wakili ama judge, not judge, wakili or lawyer, so it's upon you to choose now the title that you want to work on. Maybe if you want to stick on the lawyership or to be a judge. Okay. Kuna baadhi ya watu wengine, kuna mtu pengine anataka kufanya private practice. Meaning yeye anataka kukua tu, hataki kwenda kwa serikali, hataki kufanya kwa judiciary, anataka kufanya tu akuwe na law firm yake na afanye mambo yake. Lakini kuna mwingine unaweza pata pengine he wants to work in the government, ama he wants to in the future to become a judge or a magistrate. So when that opportunity comes, people apply. Na ukichukuliwa, then it becomes umebahatika. Another thing before Mursidi works another question. Another thing yenye pia watu wanakuwa nao na wasiwasi. Like watu wanasemaga most of the lawyers ni wakora na ni wezi. Like they only kenye wanafanya pale like tuseme mimi kama ni client and I have a case, the only way that you'll defend whatever thing that I'm being persecuted on is only kama nimekupea kitu. So is that the case? Like lazima client wako atoe kitu. Kwa hivyo hata kama kuna makosa but ametoa kitu, wote nda pale useme kitu ambayo sasa itamtoa nje ile makosa. The function of a lawyer is to defend his client. Hata kama amefanya ni whether the client has killed or not, it is the function of a lawyer to defend a client. Hatari. Because ile kitu mtu anaangalia hata Mursil for example ameua na kuja ambia wakili ameua, the fact that you have killed has no meaning to the lawyer. It is just a statement you've made. What the lawyer needs to know, what evidence he has been produced, because mara mingi unapata wakili anataka tu kuona kuna evidence gani na nini prosecution inasema. So whatever the prosecution brings as evidence, that is what I rebut. I fight against that. So whether you have killed or not becomes an issue. Wow. The issue is now the evidence. So what evidence are you bringing? In short, you lawyers, you are not Democrats. Like you only give or say whatever you have to say based on what your clients has instructed you to say. What I can say, a court of law is a court of evidence. It is evidence that guides the court. You can actually come and you cry, but you don't produce the evidence. At the end of it all, the judge will need to see what evidence do you have before the court. Hassan Mahmoud. So whether you say ukweli ama uongo, it is the evidence that speaks. Hassan Mahmoud, rebut your coffee first. Rebut your coffee. Rebut your coffee. Imechemka huku. Guys, manzi, hapo wanataka evidence. Uko umeua hujaua, mzee anasema umeua. Evidence iko wapi? Anyway, Hassan, first of all ningependa kujua, so law firm. Kuna hizi law firm, kuna mtu anataka kufanya adili makesi za wizi, kuna adili makesi za mashamba. So we have to know now. You can just go to any lawyer outside there that kwa lawyer wako. Ama so kujua hapo, tueleze please mnaomba. So kitu ya kwanza, lawyers wakisoma wanasoma kila kitu. They read everything. Then ukimaliza, there are people who may decide to look at their specific areas of interest. Kwa mfano mimi naweza sema I may want to do commercial, to go to the commercial field. So I specialize in that area. You will find another lawyer, pengine anataka kufanya criminal. So that lawyer specialize on the criminal aspect. Kwa hivyo, inategemea na I want to specialize in international law. So it depends on the interest of the person and what you have read. So now we are here. Yeah. A child born in Kibera, who school in Kikoshi. Akasomea sponsorship pale hivyo. Aka try his best. Now anaenda now kukua kwa university. Which university bro is that? Nini? University Som. Nilisoma Jomo Kenyatta. Jomo Kenyatta University from Kibera slums. Pale hivyo Kibera to Jomo Kenyatta University. Now the guy is Milimani High Court. Low court. High court. High court. Milimani low court. High court bro. Yes. Better than low court bro. Chapaka kidogo. Nikumoto guys. Unashema sana. From Kiko Chef. Born in Kibera. Yes. Kiko Chef. Jomo Kenyatta. Milimani High Court. Yes. Advocate Hassan Mahmoud. Mwenyewe. Anasign pale kwa kitabu. Hassan, how's the feeling bro? How's the feeling brother? Yeah. I know. Yeah, tupe your feeling. It's a great feeling, especially if you know that you have come from a very humble background.
and that you've always aspired to do things, but you've also tried to push other people to achieve the same objective. So the moment you attain a certain level in education, having known that you've gone through a lot of challenges, I mean, it's in itself it is it's self-fulfilling, and not only to myself but even to my community, and not only to my community, even to those that who look at me as a mentor. So the success to me, whichever position I have attained, I don't look at it in terms of an individual. I look at what value do I add to my community? What value am I going to add to those other people who also feel they come from a humble beginning? Let me cut it short. Yeah. Hapo msema community. You know, there's someone that's saying that wewe utakuwa na favor community yako. Are you going to work that way? How people watarajia nini? Because definition of a community is not only, for example, I come from the Nubian community. It extends to even those other people. Wow. You know, those other people within Kibera. For example, if you find a child who's been molested, the fact that he or she doesn't come from your community does not mean you cannot serve, because the legal profession in itself is public in nature. It is public in nature, meaning whatever you're doing it for the best interest of the members of the community and the general public. That is why ukiona in the corridors of justice wanasema a lawyer or an advocate is an officer of the court. You become an officer of the court because you have an obligation towards the court and to the people that you represent. Kuna mtu pale kwa comment anauliza hasa anatumia mashini gani ya mashamba ya uwizi. At least maybe akona kazi, maybe ameshindwa lawyer kwa wapi. Wewe unaniambia unajua lawyer? Sijui lawyer mwingine. You're the first lawyer mimi naona mazi Kibera naona. So now Hassan umesimama kwa pande gani? Mtu anafanya naye kazi. Utamwambia utampatia ujumbe gani? Maybe do you have a connection with mimi nafanya theft, but kama unataka shamba kuna rafiki wangu. Tell us bro, what is the mimi kwa sasa ndio naingia into the practice. I will venture into all areas of the practice, but along the way I will find cut out roles and identify my area or a niche. Ina maana sasa yako Nairobi anakula kwote kwanza. Sasa guys. Na hiyo Nairobi lazima ujijize kwote kwanza. Lazima uchague kila kona. Naam. So from now after kukua ushakuwa Sony, kuna pale kitabu uko na sign. Kadi tunaweza kuelezea kitabu ni nini? Hata kujua kitabu ni nini. Unaona tuko pale huko nini? Guys mnaona sasa hiyo kitabu hatukwenda sasa tukujua. So anatuambia ni kitabu akwa sign aje na ni mbona. Hiyo inaitwa The Role of Advocates book. The moment umeshaapishwa na Chief Justice, then you proceed to sign that book. Ukisign the book, it means your name has already been added in the list of those advocates in the country. Lazima uhakikishe umeweka sahihi yako so that it is confirmed you've been enrolled as an advocate. So bila kena pale huko kitumia vile kwa Kenya kupata pale. Kishaapishwa lazima usaini hiyo kitabu ndio utoke. Yeah, maybe Advocate Hassan Mahmoud mwenyewe. Who inspires you, like whom do you want to become like pale kwa kazi yako ya advocacy, because we have these other big lawyers who have big names, wameshika cases everywhere, and unapata whatever time client anapea kesi, mara mingi the case inaendaka like on the favor of the person mwenye ambao wanahudumia. So for you, who inspires you? Who do you look upon? For me, the person that I've always looked at, I've always looked at the person that I feel this is a great role model, is James Agre Orengo. Wow. Because apart from looking at him in the media, we've also had the opportunity to see his work. Wow. So the amount of effort and the time he puts in his work before going to court is immense. That is one. And two, he's someone who mentors the young people. So you can imagine this is someone who's already achieved, but they've also tried to mentor so many people to grow in their line of profession. So he's not an individualistic person, but he's someone who wants to see the younger people in the profession also grow. So he's a great mentor to me. Yeah. So to the people of Kibera, what can you promise them? Because that's the community that you are now. What are you promising them? In terms of your work, you know now your work hapo temporary kuangalia. Now tuko na pale lawyer anatusaidiaje? Unajua Aurora anakosa pale sana kwa lawyer akuje kumsaidia. Maybe mna pale mnapiga mjinga lawyer anakusaidia. So what are in your work? What's the like unaambia wastarajia favorism ama wastarajia nini ama wastarajia nini? Kama tunapenda kujua.
Mimi jambo ambalo na what I would like to say is the information that we have been taught back in school, whatever we are going to do, we will do in line with the existing practice and what the ethical laws that are there, whatever the Constitution provides, in order to ensure that we dispense justice to all people, not only the people of Kibera. We can serve people across the country. That's true. Yeah. So no shortcut guys, ndio. Anyway, Hassan Mahmoud, as now we know time now inagona pia umechelewa pia unakwenda kusoma. Unajua Hassan Mahmoud anakula kitabu ndio niposema. Huwa anakula wewe kwa akili bila kitabu. Hapa pekee ndio kunywa chai pekee, lakini haiko nyumbani ni kitabu pekee yake. Hata hii si chai, unajua kahawa, kunywa kahawa inafanya like brain inachangamka, inakuwa active. That's why wakili alipofika tukasema lazima ndani ya memory fast up kahawa itembee. Amazing. Yeah. Anyway, Hassan, you have got a book in your book. Umesoma every time unataka kuisoma every time. Book gani unasoma? Niko na vitabu mbili. Yes. Ya kwanza ni The 48 Laws of Power and the second one is The Law of Human Nature. Ukiona hizo vitabu zote mbili, they are basically talking about relationship. Relationship, how do you exist with people? You know, how do you manage people expectations, anger, you know? So the book, if you read those books, they actually teach you more about life. Wow. You know, so tuko na hii kitu watu wengi wanatukanganyanga nayo. Unapata labda umepitana na mtu kidogo ama mmegongana kidogo pale kwa mitandao, then anakuambia wewe unijui, I'm reading the 48 whatever hiyo umesema 48 laws of power. Yeah. Then unapata anakutupia hapo sijui ni kamisemo ama ni nini, anakuambia ukisoma hiyo kitabu hapo utakutana na kitu kama hii. Do things like that exist? Most people, for example, the 48 laws of power, unapata most people read the book and you know the book is philosophical. Philosophical inamaanisha iko na certain, if you read it, iko na even some very extreme position. So kama hapa game unapata iko na, hebu toka anzia pale kwa philosophical. Unajua kuna maneno mengine kama wewe si wakili huwezi tamka vizuri unless usikie mara mbili. So tuko kwa philosophical. So rudia tena. Yani nasema hiyo kitabu ukisoma, it's a very good book, but it also has so many philosophical things. Kumaanisha unaweza isoma na upate iko na some complexities ndani yake, ama iko na extreme way of thinking. So unapata ule mtu ambaye anataka kutake advantage, anataka kutumia certain position ya hiyo kitabu akandamize. Kwa mfano, nakupea mfano moja. Kuna one of the principle kwa hiyo kitabu inasema that if you must crush your enemy, you must crush him to the extent that he can never rise again. Wow. Torture him. Yani so unamchapa kumaliza. Hiyo si, it's a principle, but mtu atasema kuchapa mtu kabisa, wacha ni mchape hadi akufe asiwahi, you know, but it basically means when you decide to do something, do it in a way that one, it will benefit you, but at the same time it will not put the other person in a position to make you at a disadvantage. But unaona mtu anaisoma vile iko hivyo, anataka kuchonga mchongo ya hivyo. Anyway, Hassan, unje umekuwa leader to community also. You've been leader, people are looking after you mchongo. And last time ukasema usome MCA, usome Kibera MP unaweza. First of all, kwa Kibera MP, do you think that after this law, how you see your life in politics? One thing I can confirm. I do not have any interest in politics. Wow, that's politics is not my cup of tea. Kwa hivyo wale wako pale bona watajama sana kwa political nini hapo mtoko. The only cup of tea hasa ni ya reverse up about the power ndani. Naam, Hassan, kuna pale watu wanaangalia sana. Kuna wengine wamekuwa kama lawyer kama chemist, kwa lawyer soon. Kuna wanaangalia sana wanaluka after you. What can you give them? We have to motivate them. We have to give them assurance that this thing is going to pay you, and this thing is going to motivate you and do more in your life. One thing I want to advise or to tell the younger people from Kibera, yes, is that even within Kibera, we have seen members of the community in Kibera who rose from very humble beginnings into, rising to higher careers in the leadership or even in the commercial practice. Good example is the late Professor Hassan Said. He was a top surgeon in the country. Sure. We have Dr. Ahmed Kalebi, the founder and CEO of Slums. Yes, I'll come there. Yeah, I'll come there.
the founder and CEO of Pathology Slums in Kenya, but of course he's already exited. He's currently on his sabbatical leave. So those are just examples of people who have come. For them, it wasn't easy. They had to put a lot of effort for them to be where they are today. So the advice would be, nobody should ever lose hope. I've had a great time on mentorship by the two gentlemen. Wow. And I can actually tell you, you should never lose hope. As long as there's that determination and you believe in your abilities and you trust in the process and God, then God will see you through. Ya Musil, tukiangalia pia muda kidogo, hataki tuweke wakili wetu sana, advocate wetu. So we are planning and hoping that we will host you again, yes, on the same place. Maybe ukiwa na sasa full gown yako pale, yeah, ukiwa na vitabu zako pale, sasa maybe pia natupeleka pole pole kwa 48 laws of power. Na pia kumuuliza which challenges anapitia so far. Unaona? Vitu ngapi amefanya? Exactly. Ngapi ameniona kama hizo pia. Yeah. Then another thing pia maybe tutakuuliza on our next interview. Yes. Unajua sasa watu wengi wataona hii mambo yako, wataanza kujiuliza na huyu jamaa akona mtu kweli akona unajua, unaona? Lazima pia vitu kama hizo ujue venye utatuambia mapema. Hakuna bana, huyu jamaa